kaptanlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. 2023 yılı itibariyle her videomun başında 1-2 dakikalık denizcilik terimleri konusunda sizlere çeşitli bilgiler paylaşacağım. Hepinizin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Denizcilik terimleri evrensel olup Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na, Afrika'dan Asya'ya kadar her yerde aynıdır. Tüm denizciler bunları bilmekte ve kullanmaktadır. Otobüslerin, arabaların önü vardır. Fakat gemilerde ön ifadesi kullanılmaz. Geminin önü için prua ifadesi kullanılır. Aynı şekilde gemilerin arkası ya da arka tarafı yoktur. Gemilerin arkası için geminin kıçı ifadesi kullanılır. Kıç kelimesi normal hayatta argo ve kaba bir kelime olarak adlandırılmasına rağmen gemi kelimesinin Latince anlamı olan navis kelimesinin dişil anlamlı olmasından kaynaklanmaktadır. Gemilerin İngilizce'de she olarak kullanılmasıyla alakalı birçok düşünce ortaya atılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'na görev yapmış Amerikalı Amiral Nimitz bu konudaki düşüncesi gayet ilginçtir. Amiral Nimitz'e göre gemilere she denilmesinin nedeni bakım, tutum ve idaresi için çok para harcanması, etrafında sürekli koşuşturan erkeklerin bulunması ve onu yönetmek için de tecrübeli bir erkeğe ihtiyaç duyulmasıdır. Yorumlarda gelen istekler üzerine bugün sizler için Japonların 10. seviye kruzörü Zao'nun incelemesini yaparak 3 adet kazandığım ve 1 adet kaybettiğim toplam 4 adet gameplay videosu hazırladım. Birinci gameplay'de kafes haritasında Akir ve Harun kaptanlar bana eşlik ederken karşımıza Spor Filos'un ekibi ve 2 adet Smolensk kruzörü geliyor. Doğru konumlanma ve hareket tarzıyla Colombo, Grover Kurfürst ve Republic zırhlarına nasıl kafa tutulabildiğine tanık olacaksınız. İkinci gameplay'de kafes haritasında tek başıma tüm düşman takıma karşı nasıl mücadele ettiğimi izleyeceksiniz. Özellikle muhripleri avlama ve sönmeyen yangınlarla düşman gemilerinden korkmadan da oynanabileceğini tecrübe edeceksiniz. Üçüncü gameplay'de zincir haritasında Firomuz'da bulunan Yaroslav ve Sifaxnikli kaptanlarla beraber mücadelemiz sizlerle olacak. Zırhlara nasıl torpido atılması gerektiği ve muhriplere karşı yakın mücadelede yaptığım hareketler size referans olabileceğini düşünüyorum. Dördüncü gameplay'de Cehennem haritasında Alarm Filos'una karşı mücadele ederken ekibimde Harun Kaptan ve Patuk Kaptan'la beraberiz. Zao'nun ana top sisteminin haşiye mermilerle beraber yangınlarla 32K'lık yangın hasarının çok kısa sürede yapılabileceğini ve savaş süresinin bitmesine 3 dakika 30 saniye kala batmama rağmen MVP olunabileceğini göreceksiniz. Bu 4 adet gameplay'i izleyerek hem Zao kruzörüyle nasıl oynanmasını çözerken aynı zamanda orta sınıf diğer kruzörlerle de nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda yeni şeyler öğreneceksiniz. Warfaris oyununda pek ilgi görmeyen Zaho orta sınıf bir kruzördür. Oynama şekli olarak şu an üst tarafta linki çıkan ve sizler için incelemesini yaptığım İngilizlerin hafif sınıf Minotaur kruzörü kadar zor değildir. Biraz dikkatli oynanması durumunda çok acımasız bir katil olabilmektedir. Değerli kaptanlar, hasar almaktan korkuyorsanız bu gemiyle oynamamanızı sizlere tavsiye ediyorum. Zao ile etkili oynayabilmek için adrenalin hormonunu hissetmelisiniz. Düşman geminin size ateş etmeleri doğrultusunda kışkırtacak ve ufak dümen açılarıyla oynayarak onları isabetli ama etkili olmayan atışlarla size doğru gelmelerini sağlamalısınız. Bu sırada sağlığınız azalacak ama batacak seviyelerde olmayacaktır. Sizi kovalayan ve batırmak için kana susamış vampirler gibi peşinizden gelen gemilere kış sektöründen torpidolarla sürpriz yapacak ve suya gömeceksiniz. Kısaca avınızın sizi biraz ısırmasına izin verip onun sizi yeneceği düşüncesine sahip olmasını sağlayacaksınız. Böylece sizi avlamayan gemileri rahatlıkla avlayacaksınız. .12 nalburluk ana top sistemi yüksek yangın çıkarma olasılığına sahip haşiye mermileriyle oldukça etkilidir. Hassas nişanlama fonksiyonuyla beraber haşiye mermilerinin dağılımı neredeyse sıfıra yakındır ve muhripleri çok kısa sürede batırabilmektedir. Oyunda kimi zaman AP mermi kullananları da gördüm. Ama 600 civarı yaptığım hiçbir savaşta AP mermi kullanmadım. Size de sadece
HM mermi kullanmanızı tavsiye ederim. Ana topları etki olmakla beraber Zao kruzer'in esas gücü sinsi ve çok uzun menzilli torpidolarıdır. Her iki tarafa 10'ar adet atabilme kabiliyetine sahiptir. Bu torpidoların menzili bir sene önce 8.7 kilometre iken Mayıs 2022 güncellemesiyle tarihi kamuflajla beraber 9.98 kilometreye çıkartıldı. En son gelen Aralık 2022 güncellemesiyle Zao'nun torpidoların menzili tarihi kamuflajla beraber 10.61 kilometre olarak güncellendi. Düşman gemileri tarafından tespit edilme mesafesinin 8.47 kilometre olduğu düşünüldüğünde tespit edilmeden torpidolarını suya bırakabilme imkanına sahiptir. Bu sayede zırhlı veya ağır kruzerlerle savaşlarda baş başa kaldığınızda sizin torpidonuz düşman gemisine doğru son sürat ilerlerken onlar sizi tespit edip hala ateşe başlamamış olacaklardır. Sizin izleyeceğiniz gameplay kısmında torpido menzilleri 9.98 kilometredir. Shimakaze muharebinin kullandığı aynı torpidoları kullanan sinsi Zao kruzerüyle torpidolarınızın verdiği ciddi hasarlar ve su alım etkisiyle haşe mermilerinizin oluşturacağı yangınlarla karışım yaparak her türlü gemiyi denize gömmeniz kolay olmaktadır. Zao için benim aklıma gelen ilk takma isim Hadway'dir. Sebebi ise Zao'yu batırsanız bile muhtemelen üzerinize doğru gelen çok sayıda torpidolarıyla baş başa kalmanızdandır. Zao'nun donanımları için sizlere tavsiyem elit yeteneği için, komutan yetenekleri için. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Rusya serverında Zao kruzerüyle yaptığım 628 savaş neticesinde elde ettiğim ortalamaları sizlerle paylaşıyorum. Sinsi Zao'nun en güçlü özellikleri. Birinci olarak ana mermi dağılımı gerçekten çok az olup mesafe tanımaksızın HM mermileriyle her düşman gemisinde yangınlar çıkartabilmesidir. Vurupleri 10 km üstü mesafelerden kolayca avlayabilirsiniz. İkinci olarak 10.61 km menzilli olan torpidoların her biri yaklaşık 4.7K hasar verirken su alım etkisi oluşturma oranı oldukça fazladır. Zayıf yanları ise birinci olarak hava soğuma fonksiyonuna sahip olmasına rağmen uçaklara karşı etkisizdir. İkinci olarak düşük zırh koruması ve hasar düşürme oranlarına sahip olmasından dolayı hareketsiz oynanması durumunda Hindenburg, Moskova gibi ağır sınıf kruzerlere karşı savunmasız kalmasıdır. Şimdi sizler için Rus serverında mücadele ettiğim 4 adet gameplay ile devam ediyorum. Stations. Good job. Capture the target area. Negative. Good day. Good day. Capture the target area. No problem. No way. Affirmative. Enemy team captured the area.
Torpedoes! Precise aim activated. Capture the target area. Target hit. We hit the enemy. Well done. Capture the target area. Nice shot! Good job! Precise aim activated. Target hit. Capture the target area. Capture the target area. We hit the enemy! Good shot! Nice shot! We hit the enemy! Precise aim activated. Good job! Target hit! We're under attack! We hit the enemy! You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Hey, it's been too long. Battle starts. Capture the target area. Good day. Good day.
Target spotted. Enemy team captured the area. Nice shot! Torpedoes! Target hit! Capture the target area. Anti-aircraft gun on full alert. Enemy aircraft incoming! Enemy aircraft incoming! Good job! Enemy ship locked. Precise aim activated. We hit the enemy! Target hit! We're hit! Nice shot! Good job! Precise aim activated. Capture the target. Enemy ship destroyed. Need backup! We hit the enemy! Capture the target area. Nice shot! We destroyed an enemy ship. Our team captured the area. Precise aim activated. Target hit.
enemy team is about to win. Destroyed an enemy ship. Enemy torpedo spotted. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Battle starts. Let's do this. Enemy target spotted. Our team captured the area. Enemy aircraft incoming. Anti-aircraft gun on full alert. Our team captured the area. Enemy aircraft incoming. Enemy aircraft incoming. Enemy team captured the area. Nice shot! The situation is under control. Precise aim activated. Target hit! We hit the enemy! Good job!
Our team captured the area. Enemy aircraft incoming! Anti-aircraft gun on full alert. Enemy aircraft incoming! Good hit the enemy! Our team is about to win. Enemy aircraft incoming! Enemy aircraft incoming! Enemy torpedo spotted! We're under attack! Target hit! Enemy aircraft incoming! Situation is under control. Enemy aircraft incoming! Enemy aircraft incoming! You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Hey, it's been too long. General quarters. Capture Area A. Capture Area A. Affirmative! Target spotted! Enemy aircraft incoming! Anti-aircraft gun on full alert. Enemy aircraft incoming! Enemy aircraft incoming! Our team captured the area! Enemy aircraft incoming! Precise aim activated. Enemy aircraft incoming! Nice shot! Team captured the area. Target hit! Enemy aircraft incoming! Good hit the enemy! Enemy aircraft incoming! Target hit!
situation is under control. Our team captured the area. Precise aim activated. Our team captured the area. Enemy aircraft incoming. Anti-aircraft gun on full alert. Destroyed an enemy ship. Team captured the area. Enemy ship destroyed. Enemy aircraft incoming. Hungry! We're taking on water. We're hit. Enemy aircraft incoming. Enemy team captured the area. Our team captured the area. Our team captured the area. Our team is about to win. Our team is about to win. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Değerli kaptanlar, videomu izlediğiniz için sizlere gönülden teşekkür ederim. Sizlere yeni bir bakış açısı kazandırdıysam ne mutlu bana. Pierre Navy filosu dünyanın her yerinden kaptanları güneşli bulunduran uluslararası bir filodur. Kanalımıza üye olarak bizlere destek olabilirsiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck